Hello everyone, long time no see. How have you been? I hope you are doing great and I'm perfectly alright here. Here I'm back with some interesting usages. So I would like to introduce to you some of the phrases or some of the ways to say the word sleep in normal English as well as in advanced English. നമ്മൾ സ്ലീപ്പ് എന്ന വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം എന്ന വേർഡിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ നോർമൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിച്ചും ഡിഫറെൻറ്റ് വേസോട് കൂടെ എങ്ങനെ പറയാമെന്ന് നോക്കാം. സോ യു മൈറ്റ് ബി വണ്ടറിങ് വൈ ഡു വി നീഡ് അഡ്വാൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് ടു സേ ദ വേർഡ് സ്ലീപ്പ്. നമ്മൾ ഉറക്കം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് എന്ന വേർഡ് പറയാൻ എന്തിനാണ് അഡ്വാൻസ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ആവശ്യം? നമുക്ക് നോർമൽ ഇംഗ്ലീഷ് പോരെ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വണ്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ക്വൈറ്റ് സിമ്പിൾ. Everybody has got skills. But the most admirable part is that when a person tries to improve or enhance his or her persistent skills. നമുക്കൊരു സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴല്ല, നമുക്കുള്ള സ്കില്ല് നന്നായിട്ട് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താ ഒരു പേഴ്സണോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൺ നമുക്ക് അഡ്മയർ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് അല്ലേ? സോ ആസ് വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് വി ഓൾ ഹാവ് ഗോട്ട് ദാറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് വിത്തിൻ us. We all have been learning English language since our childhood and we all have been watching lots of English movies too. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് we come across lots of different and unique usages which we can use to improve our English language. Am I right? Yes. So as a part of it, I would like to make you familiar with some of the ways which we can convey the word sleep in normal English and in advanced English. Now let's get started. And the first one is that നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഉറങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മയങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ? സോ ഹൗ ക്യാൻ വി സേ ദിസ് ഇൻ നോർമൽ ഇംഗ്ലീഷ്? ഇൻ നോർമൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് കോമൺ ഫോർ എവ്രി വൺ. എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് പറയുന്നത്? I took a short sleep. I took a short sleep. But as I told you earlier, it is quite common. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം അല്ലേ? So how can we say this in advanced English? Can you guess? Okay, let me say that. In advanced English, we can say it as I took a cat nap. I took a cat nap. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൂച്ചവർക്കം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അത് തന്നെയാണ്. So we can say it as I took a cat nap. Yes. Now let's move on to the second one. Second one is that നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി, ഞാൻ ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല, ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചില്ല, കിടന്നു, അതുപോലെ തന്നെ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ? സോ ഹൗ ക്യാൻ വി സേ ദിസ് ഇൻ നോർമൽ ഇംഗ്ലീഷ്? നോർമൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കോമൺ ആണ്, നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യം. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ പറയാം? I slept very well last night. I slept very well last night. So as an alternative, how can we say this in advanced English? Yes, that's a point. In advanced English, we can say it as I slept like a baby last night. I slept like a baby last night. നമ്മൾ പറയില്ല ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടിയെ പോലെ സുഖമായിട്ടൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ഉറങ്ങി എന്ന് പറയില്ലേ, അത് തന്നെയാണ് I slept like a baby last night. Yes. Now let's move on to the third one. Some of us would be having the habit of sleeping for a while after the lunch. നമ്മൾ ലഞ്ച് കഴിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങുന്ന സ്വഭാവം നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഈവൻ ഐ ഹാവ് acquired the habit of sleeping for a while or taking a cat nap after the lunch. അപ്പോൾ ലഞ്ച് കഴിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങുന്ന ഒരു ശീലം എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. So some people say like it's good and some people say like it's bad. But what I have to say is that, or in my opinion what I have to say is that it's nothing to be ashamed of. അതിനെക്കുറിച്ച് ashamed ആവാൻ ഒന്നുമില്ല. Because due to this COVID-19 or due to this pandemic or due to this lockdown, we all have got work from home. So we always tend to feel tired whenever we work for a long time. So it's good to take a short break. You don't have to feel embarrassed about it, including me. Okay, now let's come to the point. അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരാളോട് പറയണം എനിക്ക് ലഞ്ച് കഴിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതെങ്ങനെ പറയാം? I always like to sleep for a while after the lunch. എങ്ങനെ പറയാം? I always like to sleep for a while after the lunch. But as I told you before, it's quite common. ഇതൊരു common usage ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കത് advanced ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ പറയാം? Can you just try to guess? Okay, let me say that. In advanced English, we can say it as I always like to take 40 winks after the lunch. I always like to take 40 winks after the lunch. Winks means this is what we call as winks. So I always like to take
40 winks after the lunch. Yes, that's it. Now let's move on to the fourth one. Fourth one is that suppose somebody had called me the last night and I couldn't attend the call. And ഒരാൾ last night വിളിച്ചു, പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ഒരു പേഴ്സണിൻ്റെ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. So the next day the person he comes to me or she comes to me and that person is saying like, I called you last day but why didn't you attend my call? ഞാൻ നിന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി വിളിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ ഇന്നലെ വിളിച്ചു, പക്ഷെ നീ എന്തുകൊണ്ട് കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, അയ്യോ ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് നമ്മൾ പറയാറ്, അയ്യോ ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ. സോ ഇൻ നോർമൽ ഇംഗ്ലീഷ് വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ആസ് സോറി ഐ ഫെൽ എസ്ലീപ് എന്ന് പറയാം, സോറി ഐ ഫെൽ എസ്ലീപ്. But this is quite common. So as an alternative, we can say it in advanced English as sorry, I nodded off. Sorry, I nodded off. Sorry, I nodded off. Now let's move on to the fifth one. If somebody is asking me like, where are you going? നീ എവിടെ പോവാണ്? അപ്പോൾ ഞാൻ പറയണം ആ പേഴ്സണോട്, ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോവാണ്, ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോവാ അല്ലേ. അപ്പോൾ in normal English we have got so many ways to say this. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട്, I'm going to sleep, I'm going to bed, I'm going to sleep, അല്ലെങ്കിൽ I'm going to bed. ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് വേസിൽ പറയാം അല്ലേ. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് കോമൺ. അപ്പോൾ ആസ് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വി ക്യാൻ സേ അറ്റ് ആൻ അഡ്വാൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് I'm going to hit the sack. I'm going to hit the sack. സാക്കിൻ്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ തോന്നുന്നു, ചാക്കിനാണ് നമ്മൾ സാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ സാക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ സിനോണിം ഫോർ പില്ലോ. നമ്മൾ പില്ലോന് പകരമാണ് നമ്മളിവിടെ സാക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ആൻ ഇഡിയം, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് പറയാം, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹിറ്റ് ദ സാക്ക് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഇംഗ്ലീഷ്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദാറ്റ്, suppose somebody is asking me like, why do you look so tired? Didn't you sleep last night? നീ എന്താ വളരെ ടയർഡ് ആണല്ലോ, നീ എന്താ ഇന്നലെ രാത്രി ഉറങ്ങിയില്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം, അയ്യോ ഞാൻ തീരെ ഉറങ്ങിയില്ല, ഞാൻ തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞൊക്കെ കുറേ നേരം കിടന്നു, അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ. സോ ഇൻ നോർമൽ ഇംഗ്ലീഷ് വി സേ ഇറ്റ് ആസ് I couldn't sleep properly last night. നമ്മൾ എന്നെ പറയാറ്, I couldn't sleep properly last night. എനിക്ക് ഇന്നലെ രാത്രി ശരിക്കും ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. But in advanced English we can say it as I was tossing and turning last night. I was tossing and turning last night. നമ്മൾ പറയാമല്ലോ, തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞൊക്കെ കിടന്നു എന്ന് പറയില്ല, അത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം, I was tossing and turning last night. ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ, നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞൊക്കെ കിടന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ഉറങ്ങിയില്ല. Okay, that's it about the usages. So hope you got everything. So from now on, if you just try to say something in relation to sleep, just try to bring out these usages in your language to make it more advanced. Okay, that's it about the video. It's time to leave. This is Ruba Rasheed. Bye bye and take care.